What's going on, guys? My name is Darwin from the Optimal Physique, and today is going to be leg day number 2. Let's go. Okay, so today's going to be leg day number 2, or at least the session or the video that I'm going to show you is leg day number 2 for the same training week. Mas specific to sa quad, so kung gusto nyo mapanood yung leg day number 1, feel free to do so. I'll leave a link down in the description below. And you can also check out my other videos on training and nutrition. So anyways, mas quad specific yung leg workout natin today. Yung leg day number 1, mas specific siya sa glutes and sa hamstrings. We had Romanian deadlifts, barbell back squats, barbell hip thrusts, and some calf work. So mas posterior specific siya. Okay, so ibig sabihin sa likod, so hamstrings, glutes, and calves. Itong workout na to, mas specific sa quads o sa quadriceps muscles nyo. Ngayon, nasabi ko na to before sa group, dalawa yung leg workouts ko in a week kasi masyado siyang taxing sa akin. Masyadong madaming compound movements kasi nga I like to do a lot of compound movements for my legs so that I can have more strength. So, ang focus ko sa legs kasi more strength rather than size. Yung base ko kasi is powerlifting. I did so up until like 5 years into training bago ako mag-convert or bago ako mas specifically train for bodybuilding or aesthetics or physique. So, mahilig ako mag-squats. Gusto ko talaga siya. It's one of my favorite movements kasi napaka-technique based niya, napaka-hirap masterin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya na-master, at least not 100%. I'm trying to get as close as possible every single time I go for squats. Pero yun nga, napakaganda yung challenge para sa akin, mental challenge siya. So parang lifelong challenge ko siya na to perfect everything that I do in the gym, actually. So, yun nga, we're gonna go through that leg workout today, quad specific leg workout, and I'm gonna voice over everything as well. And by the way, if you haven't joined the group yet, the Facebook group, it's a private group. I answer all the questions there. Kung may mga tanong man kayo, pwede yung i-post doon, sasagutin ko as long as it's about training or nutrition and anything you do in the gym, basically. So, feel free to join the Facebook group. I'll leave a link in the description as well. Kailangan yung mag-request and kasi minivet ko yung mga members natin. So, walang kahina-hinalang mga kababalaghan doon. Yan, alam niyo na yun, kung nandun kayo sa group, you know. Pero bago tayo magsimula, gusto ko lang i-shoutout yung mga tao na nandito sa Facebook group natin. Si Nico Cho, alam ko na, napakabait na tao niyan. Si Drex, si Sebastian, Saharo, si Ryan, syempre. Isa mga paborito kong tao yan sa group, si Ryan. Si Jolo, si Jonel, si Juan Asilo, Jan, si Ben Castellano, si Jed, tsaka si Nel. Gusto ko rin i-shoutout sila Dennis, tsaka si Sian, yan. Nagpapasalamat ako sa inyo kasi nung na-terminate yung YouTube channel natin, nandun kayo para lang mag-comment, para lang supportahan ako. Kasi medyo na-depress talaga ako, nalaman ko na terminate yung channel ko wrongfully. And wala akong ibang goal kundi makatulong sa inyo. So, nagpapasalamat ako sa inyo dahil nandun kayo, nag-comment kayo, nag-aksaya kayo ng oras ninyo, ng 5-10 seconds ninyo para lang mag-comment. And yun nga, sobrang grateful ako sa inyo, and I will keep doing everything I can para lang matulungan kayo. So ito yung next leg day video natin as promised. Hopefully makalabas to on time and may edit ko siya on time kasi ang tagal talaga nito edits na to. So, but I'm doing this for you guys. Okay, so let's get started. Leg day number 2. Let's go. Alright, so since leg day today, sisimulan natin yung session with a full body warm-up. Kailangan ko yung upper body ko na ma-warm up kasi yung first exercise natin ay front squat. So, ibig sabihin kailangan maganda yung mobility ng shoulders ko, ng lower back, basically ng buong katawan. So, ang gagawin natin, same upper body dynamic warm up as I do with all the other upper body workouts. Pero this time, magsisimula din akong mag-lower body warm up. So, unang-una, ang ginagawa ko dito ay tinatawag na hip flexor stretch, o basically sinestretch ko lang yung hip flexors ko para hindi siya masyadong tight during the exercises. So basically binababa ko yung isa kong tuhod, lumuluhod ako sa isang tuhod, tapos yung isa kong paa nasa sahig, and I push my hips forward as far down as I can. Next
is basically hip hinges. Pinapractice ko lang yung hip hinge ko. Makikita nyo dito. Hips back and hips forward, driving the movement with the hips. Last, basically, sa squat lang ako or hino-hold ko yung squat position while letting my knees go past my toes para ma-warm up din yung ankles ko. After that, ginagawa ko tong parang transverse plane rotation movement, ceiling reaches while in a squat position para ma-warm up din yung likod ko, yung buong lower back ko, and to create torsion. Alright, so first warm-up set for the front squats. So basically, during warm-up sets or acclimatization sets, na-mention ko na to sa lives natin before. Pero when you're doing acclimatization sets, kailangan yung slowly na umakyat in terms of weight to your working weight. Especially kung mabigat yung working weight nyo, di ba? So, basically, just going through the motions here, pinapractice ko lang talaga yung front squats, yung walkout, pagka-unrack. So, some cues you want to follow here, basically, yung stance ko mas narrow ng konti sa barbell back squats. I let my toes flare out to the sides slightly, so pinapoint ko palabas ng konti yung toes ko. Tapos hinahayaan ko na mag-track dun yung knees ko. So my knees go where my toes are pointing. Okay? So pag isa kayo dun sa mga tao na nagki-cave in yung tuhod nila or papasok habang nagsasquat kayo, pumapasok pa pagitna, try nyo na i-rotate palabas yung knees nyo with your toes as well para mas malalim kayo makapag-squat. Okay? So when you're doing a front squat, mas quad dominant ito kasi nga nagti-take over yung quads, especially pag pinapalampas nyo yung tuhod nyo sa sa toes ninyo. Okay? So big breath in, let your knees go past your toes, and stay as upright as you can with a slight forward lean. So slight forward lean lang. Basically, pag tinitingnan nyo sa gilid to, yung barbell nasa ibabaw lang ng midfoot ko. So, nandun lang siya sa center of gravity ng katawan ko talaga. Hindi ako masyadong lumiliyad patalikod, hindi ako masyadong nagli-lean forward. Kasi pag ginawa ko yun, gugulong yung barbell pababa at malalaglag ko yung barbell sa harap. Okay? So, another cue when you're performing front squats like this, especially pag yung Olympic style front squats ang ginagawa ninyo, always keep your elbows up. Okay? Kasi pag ginawa nyo, pag hindi nyo ginawa yun, pag binaba nyo yung elbows nyo, gugulong pababa yung barbell. So makikita nyo ako dito, laging naka-point straight sa harap yung siko ko, hindi bumababa. Sobrang dalang. Maybe mamaya pag bumigat, which is quite normal pero substantial pa rin. Hindi pa rin ganun ka baba yung siko ko. Okay? Not enough na gugulong yung barbell paharap. Okay? So, I think ito yung first working weight ko with 100 kilos. Naturally, mas mababa yung mabubuhat nyo, mas magaan yung mabubuhat nyo when it comes to front squats compared to back squats. Natural lang talaga yun. Kasi pag nagba-back squats kayo, mas malaki yung involvement ng hamstrings tsaka ng glutes. Ito, mas quad dominant lang talaga. So, halos siguro mga 70% ng movement ay quads. Ngayon, kung gusto nyo na i-isolate lang talaga yung quads ninyo, hindi nyo kailangan bumaba all the way to the floor. Pero ako kasi, sanay talaga ako na nagsasquat ng ATG, o sinasabi nila na ass to grass, na talagang all the way down. So, ganito ako mag-front squat. Natural lang sa akin tong movement na to. Basta alalahanin nyo lang, whether you're wearing a belt or not, kung paano mag-brace. So, when you get under the bar like this, tapos na-unrack nyo na, ang bracing technique nyan, big breath in through the nose, all the way down to the bottom of your stomach. So, basically parang sinasalinan nyo ng hangin yung tiyan nyo mula sa baba hanggang sa chest ninyo. Kasi kailangan nyo gamitin talaga yung buong breath nyo para ma-brace nyo yung buong torso. So, big breath in, all the way into the bottom of your belly, tapos i-push out nyo into the belt, or pag hindi kayo nagbe-belt, i-flex nyo ng
as much as you can yung abs nyo. So if i-flex nyo ng todo talaga yung abs nyo, parang yung tipong pagsusuntokin kayo sa chan, pag i-brace nyo, ganun dapat. So big breath in, tapos i-flex nyo yung abs nyo, and then you can perform the movement. When you're coming up, then you exhale. Okay? So drop set yung ginawa ko dito. Single drop set lang from 100 kilos to 60 kilos kasi malaki yung gagawin kong drop set mamaya, makikita nyo with the next exercise. So kailangan ko mag-reserve ng energy dito, so hindi ganoon kadami yung ginawa ko. I think I only did 13 dito kasi hindi ko talaga planong mag-max out. Alright, so one more thing na kailangan nyo malaman kung hindi nyo pa alam to. Hindi nyo kailangan na mag-squat to build big legs. Okay? Ulitin ko ha, hindi nyo kailangan mag-perform ng squats to build big legs. So tandaan nyo lang yun. Pwede nyo i-forgo yung squats or any form of squatting movements kung let's say meron kayong back problems, or basta may problema kayo sa lower back nyo or sa legs ninyo or sa shoulders ninyo, kung hindi nyo ma-load yung bar sa ibabaw ng shoulders or ng traps nyo, walang problema yon. Okay? So pwede kayong mag-build ng malaking legs without even doing squats with the barbell at least. So ito na yung last set ko. Ito yung first set nung next movement, which is gonna be your linear leg press. So ang ginagamit ko dito, plate loaded linear leg press, itong piece of equipment na ito. Yung hinawakan ko na yun yung bottom catch nya. Para sa akin, sinisigurado ko lagi na nasa pinakamababa yun, kasi full range of motion din ako dito. Makikita nyo mamaya pumipitik yung platform dun talaga sa gara nya, dun sa pinakababa nya. Kung makikita nyo mamaya pag nagsimula talaga akong mapagod kasi full range of motion talaga ang ginagawa ko dito. So anyways, yung stance ko din ay specific sa quads, so narrow with my toes slightly pointed out. Okay, tas nandun ako sa baba ng platform. The higher you go, the more hamstrings and glutes yung mare-recruit nyo. So go low and keep your stance narrow. Okay, so the higher and wider you go, the more glutes and hamstrings you are activating. So dito ang ginagawa ko, narrow and low, para isolated talaga as much as I can yung quads ko. Anyway, yung mga plates pala dito sa machine na to ay 25 kilos each, and yung platform itself is 30 kilos. So right now, this is 180 kilos ginagawa ko. Umakit pa rin ako ng weight dito, hindi pa ito yung main working weight ko. Pero kung makikita nyo, yung tuhod ko umaabot talaga sa chest ko. Hindi nyo rin kailangan gawin to. I would only advise this if you want to practice the full range of motion. Kailangan nyo lang alalahanin pati na pag nagpe-press kayo, wag nyo isasagad ng todo-todo yung tuhod nyo. So wag kayong mag-lock out ng todo kasi baka ma-injure kayo. Okay? Especially kung mabigat and kung beginner pa lang kayo. Para sa akin, yung sagad ko dito, hindi pa siya 100% na locked out. So alam ko talaga, sanay na talaga yung katawan ko basically. Ganito talaga ako mag-leg press ever since. So nag-adapt na talaga yung katawan ko. Wala akong hinanakit dito, hindi sumasakit yung kahit anong parte ng katawan ko. Okay, so next cue na gusto nyong malaman, na kailangan nyong aralin, is to keep your butt on the seat. Okay, so kailangan nakadikit lang yung puwet nyo dun sa upuan. So ang ginagawa ko dito, hinihila ko yung puwet ko pababa using the handles on the sides. Yun yung purpose nyan. Okay, so hindi yan pandaraya pag hinihila nyo yung sarili nyo pababa. It actually helps to improve your technique. So dapat alalahanin nyo lang yan. Okay, so ito na yung first working set ko, I think. I'm gonna go for one more after this. Yun na yung drop set yata. O ito na yun, hindi ko maalala. Pero kung makikita nyo, ayun, tumotodo talaga yung tuhod ko hanggang sa chest ko, all the way in and all the way up. Alalahanin nyo yung stance na to. You have to press from the heels. Okay, so kailangan itulak nyo yung weight either from the midfoot or from the heels. Isa pang cue yun.
So, one more time, kung gusto nyo na quad specific, low and narrow. Kung gusto nyo na hamstring and glute, more hamstring and glute recruitment, high and wide. Second, pull your butt to the seat. So, hilahin nyo yung buong pagkatao nyo dun sa upuan talaga. Yun yung second na cue nyo. Third, do not lock out your knees completely. Okay? So, huwag nyo dapat ilalock out talaga ng todo yung tuhod nyo kasi baka ma-injure kayo. And last, kung gusto nyo ng full range of motion, siguraduhin nyo muna na safe yung weight at hindi kayo mapipirat ng platform. Kaya nga may safety catch yung akin. Okay? So, kung yung leg press na ginagamit nyo, wala. Dapat mas maging conservative kayo sa weight, or kung magagawa nyo ng paraan, as long as 100% safe yung paraan na yon, okay. Pero otherwise, don't take the risk. Okay? So, kaya ako nakakatodo ng weight and reps dito kasi nga alam ko na pag nabitawan ko man yung weight, hindi siya malalaglag sa katawan ko kasi nga meron siyang safety catch dun sa baba. Okay? So, alalahanin nyo lang yan. Madaming drop set to. Isang malaking drop set to. So, from 5 plates to 4, now to 3. Basically, nagma-max out lang ako every single time. So, for every drop set na to, for every drop, basically, tinotodo ko lang yung reps as many as I can to failure, or at least 1 rep before I fail. O, tinatawag na 1 rep in reserve. All the way to 1 plate basically. Talagang binuhos ko yung buong, halos siguro mga 70-80% ng energy ko dito ko lang talaga binuhos sa exercise na to kasi gusto ko talaga na ma-maximize yung volume ko when it comes to this exercise. So makikita nyo yung pagmumukha ko dyan, talagang nangangasim na kasi nga ang sakit. Okay, so nalalaglag pa yung earpiece ko dyan kaya medyo nadidistract ako, pero patuloy lang. Ayan, makikita nyo pumitik dun sa safety catch yung platform, pero ganyan talaga yan. Kasi nga full range. So ito na yung last. Ang laki na talaga ng problema ko dito. Feeling ko hindi na ako makakauwi, hindi na ako makakalakad pa uwi. So ayan, maxed out. AMRAP to bawat drop. So, ibig sabihin, AMRAP means AMRAP, or as many reps as possible. Makikita nyo yung term na yun usually in powerlifting context. Kasi madami silang systems na nag-encourage ng mga sets to go for as many reps as possible para ma-max out. Ina-apply ko lang yung principles na yun sa bodybuilding on some sets, hindi on all sets, okay? Kasi kailangan ma-pace nyo yung sarili nyo throughout the whole workout para lahat ng movements nyo magagawa nyo with good form and with good quality reps. Kasi kung magma-max out kayo dun sa first exercise nyo pa lang, mahihirapan kayo the rest of the workout, okay? So, eto na, max out ko yung quads ko dito, so kailangan magpahinga. So, I'm doing one accessory movement, which is your seated hamstring curls. Ito, madami ding hacks dito. Akala nyo pag may machine na ganyan, diba? Parang straightforward na. Pero ituturo ko sa inyo kung paano yung ma-max out tong machine na to. Okay? Unang-unang cue, i-maximize nyo sa pinakataas yung padding na nasa likod ng ankles nyo. So, ibig sabihin nun, i-maximize nyo sa pinaka-stretched na point ng machine. Para pinaka-diretso talaga yung, todo talaga yung pagka-diretso ng hamstrings ninyo. Okay? That's number 1. Second, kailangan pala, maganda yung placement nun. So sa akin, just right below the calves, right before the ankles, doon ko piniplace yung pad. Kasi yung next cue, I'm mag-a-apply dito. Okay? So yung next cue natin, always point your toes up to the ceiling. So makikita nyo yan, talagang naka-point yung toes ko dun sa ceiling. Ang magagawa niyan, mas-stretch niya lalo yung hamstrings and calves ninyo para ma-maximize yung activation o yung recruitment ng hamstrings. Okay?
Another cue you want to take note of is basically wag nyo masyadong bilisan yung pagbaba ng weight when you're curling it in. Kasi pag masyadong yung binilisan, hindi mag-activate yung hamstrings nyo earlier. Okay? So, medyo nagkamali din ako dito kasi nga basically wasak na ako dito kasi yung ulo ko medyo masakit na kasi nga yung leg press. Pero next time, syempre mas magiging mindful ako doon. So, wag nyo lang masyadong bilisan na yung pagbaba ng weight, yung pagka-curl in nyo, okay? So, bagalan nyo lang ng konti, controlled. Mararamdaman nyo mag-engage yung hamstrings nyo somewhere there. So, pagbaba ng konti, mararamdaman nyo na mag-engage yan. Okay? Next cue, ito nakikita nyo yung ginagawa ko dito. Nagli-lean forward ako. Pwede nyo i-rewind yun kung gusto nyo. Pero, tinan nyo, nagli-lean forward ako dito at hindi ako sumasandal dun sa backrest. Never kong ginagawa yan. Ang ginagawa nito, it improves the stretch even more. So, isi-stretch niya palalo talaga yung likod nyo. Yung likod ng legs nyo. Ibig sabihin yung hamstrings ninyo when you're leaning forward. Try nyo. I know that this works. Talagang scientifically proven siya na mas stretch out talaga yung hamstrings nyo pag ginawa nyo to. Okay? So, lean forward. Tapos, niyayakap ko yung handles niya. Kung wala sa inyo nung padding na nagsisecure nung legs nyo, yun sa harap or sa quads nyo, okay lang din, walang problema yun. Basta try nyo lang talaga na i-control nga yung weight as best you can. So, take note of all those cues at mas magiging optimized yung hamstring curls nyo. Guaranteed. So, mas ma-activate nyo yung hamstrings nyo. Okay? So, drop set din yung ginawa ko dito. Kasi nga, well, hamstrings naman, this is my only hamstring specific movement for the day. So, halos sinagad ko na talaga. After this, yung last exercise natin for the quads is your seated leg extensions. Okay? So, same thing dito. Yung placement ng pads dapat nandun lang dun sa parang curve ng ankles nyo sa harap. Ayan. Tapos, same cue. Point your toes up to the ceiling as you come up. Tapos, kailangan talaga sagarin nyo siya as high as you can. At this point, sobrang pump na talaga nung quads ko. Tapos, sobra na talagang sakit. Kaya, talagang minax out ko na dito. Kasi nga, ito na yung huli kong quadricep specific movement. So, next cue na kailangan nyo alalahanin after pointing your toes up is basically same thing as the leg press. Pull yourself down into the seat as tightly as you can. So, talagang hilahin nyo yung puwet nyo pababa gamit yung mga kamay nyo. Pwede nyo gamitin yung handle or pag hindi komportable, hawakan nyo somewhere on the seat like how I do here. Mas komportable lang sa akin to. Tapos, kailangan controlled lang din yung movements. Explosive pataas and controlled all the way down as much as you can. Syempre, you'll get to a point na magfe-fail din nga kayo. Pero, itodo nyo lang talaga. Okay? So, ayun. Nakita nyo, nag-fail na talaga ako doon. Alright. So, ngayon, nagpapalit na ako ng sapatos kasi hindi talaga pwedeng pang calves itong Olympic weightlifting shoes or at least ayokong gamitin for calves kasi gusto ko talaga siyang ma-maintain kasi pagkamahal-mahal talaga niya. So, nagpalit ako ng sapatos into my old CrossFit shoes. 5 years na yata itong nasa akin. Pero sobrang ganda niya pa rin. So anyways, ito yung huli nating exercise. Calf presses using the calf press machine or the leg press machine. So ito yung machine leg press. Hindi ito parang yung linear leg press. Ayokong ginagamit to kasi hindi siya ganun ka-conducive sa o hindi siya ganun ka-ergonomic sa katawan ko. Hindi siya hulma sa katawan ko kumbaga. So, tatlong stance width or stance types ang ginagawa ko dito. Unang-una, toes pointed straight. Pangalawa, toes pointed out. Tapos makikita nyo yung pangatlo, toes pointed in. Okay? So, may iba-ibang rules yan. Yung parte ng calves nyo, yung soleus tsaka yung gastrocnemius muscles ng calves ninyo, ma-activate when you do different stance widths. So, ang gusto nyo lang gawin
either press from your toes or press from the balls of your feet. So hopefully naiintindihan nyo yun. Hindi ko kasi alam kung anong Tagalog nun eh. Pero kung titingkayad kayo dito, unang-una, all the way straight, tapos talagang itodo nyo rin yung stretch. Tapos hindi ito katulad nung ginawa natin na calf raise, na standing barbell calf raises sa Smith machine from the leg day 1. In that, walang pause ito. So, talagang consistent reps and pump lang talaga ito. Talagang sumasakit na talaga dito yung paa ko. Pero anyways, 2 sets lang ako dito. Ito na talaga yung last. And this is basically it. So, hopefully na-enjoy nyo yun, guys. If you like the video and if you learned something, comment down below. Sabihin nyo sa akin na present kayo. Comment kayo dun sa post ko sa Facebook. And kung tingin nyo makakatulong to sa katropa nyo sa gym, gusto nyo gawin kasama nila, pakitin nyo yung video para gawin yung 2 o 3. Bahala kayo. Good luck, guys. See you guys at the group, and like and share and subscribe if you haven't yet. Take care, guys.